everyone. Today we are going to talk about the referral process in MHPSS. So I will focus mainly on things to not do during the referral. And when referring someone to specialized services, it is important to be mindful of certain practices to ensure the process is effective and supportive. So now, here are some of the things to not do during the referral process. First, neglect understanding the person's needs. Failing to thoroughly assess and understand the person's specific needs and circumstances can lead to inappropriate referrals. It requires, a very attentive listening skill to prioritize really the key priority needs of the person. Two, overlook qualification of the referral service. Sometimes you don't know the referral service. You don't verify, for example, the reputation and suitability of the service where you are referring the person. It can result of ineffective or harmful outcome for the person. You need always to double check the reputation of the service where you are referring people. Three, fail to communicate essential information. For example, not providing relevant information about the person's background to the service where you are referring. They need to get the full picture. The referral service should have the full information. Otherwise, it may hinder their ability to offer appropriate support. Fourth aspect is breach confidentiality. Disclosing sensitive information without the person's consent can violate his or her privacy and trust. And that is why it is really important to always sign that consent form. It's really important and to keep confidentiality in the process. Five, drop the follow-up. This is one of the mistakes I've always noticed in our services. Sometimes we just send people, but we never follow up. After making a referral, not following up to check on the person's progress, for example, or an experience with the service can really lead to missed opportunity for additional support. It's not at all good. From my perspective, I think a referral should be done at least twice, not once. So the follow-up is really essential. Six, dismiss the importance of building rapport. It's true, referral is not a counseling, yes, but not taking the time to build a trusting relationship with the person may take them hesitant, to engage with the referred service. If the person doesn't trust you, if you have not been able to build that rapport, it means that there will not be enough trust about the referral service that you are proposing. 7, to create false expectations, like providing misleading information about what the service will offer or kind of over-promising outcome. This can automatically lead to disappointment and disillusionment, Yeah. Sometimes the temptation is to increase the expectation of the person by creating that kind of false promise that we are not really able to control. The 8th aspect is ignoring cultural sensitivity. Failing to consider that people have cultural background, preferences, and especially preferences. That is why, even if it is in a specific hospital, you need always to ask the person if he or she feels comfortable to go to that hospital. Because it may result in miscommunication or discomfort, especially when you have not taken into consideration the preferences and cultural background of the person. 9, or last aspect that I want to highlight is not use a referral form. Because why using a referral form is about accountability, to trace and monitor and even evaluate the referral process. It is important to document. If you make a referral without documenting, it means that it's not an appropriate referral. That's it. Thank you for your kind attention. Let's see you the next time for another interesting topic in MHPSS. Over.
Bienvenue à cette nouvelle livraison d'apprentissage sur la santé mentale et de soutien psychosocial dans les situations d'urgence humanitaire. Nous allons parler du référencement vers les services disponibles en insistant davantage sur les choses à ne pas faire. D'abord, 1. Ne pas connaître les besoins de la personne référée. Donc, ne pas évaluer correctement ses besoins spécifiques, notamment les hiérarchiser, les prioriser. Vous savez, lorsque quelqu'un a des difficultés, il y a beaucoup de besoins qui émergent. Il faut savoir donc les présenter et s'attaquer aux besoins les plus prioritaires. 2. Ne pas vérifier les qualifications des structures. Donc, si j'envoie quelqu'un en difficulté dans une structure dont je ne suis pas sûr, qui n'a pas une réputation honorable, ou chez des gens qui ne sont pas qualifiés, ou vers des structures qui ne sont pas reconnues et adaptées, ça veut dire que nous ferons plus de mal aux personnes référées. Bon, il faut toujours vérifier les qualifications des structures. 3. Éviter de communiquer les détails nécessaires. Surtout lorsqu'on réfère un individu, vous allez vous rendre compte que parfois la structure ou l'individu est référé n'a pas l'information complète. Et parfois, il y a des coups de fil, on n'arrive pas à pouvoir se décider parce qu'on n'a pas communiqué les détails nécessaires. Et ça peut donc entraver le bon déroulement du processus. 4. Très important, ne pas respecter la confidentialité. Alors, c'est essentiel de respecter la vie privée de la personne et il ne faut pas divulguer des informations sensibles sans son consentement. Parfois, dans les langues de solidarité et de compassion qui nous abîment, on peut vouloir aider la personne sans même lui demander son consentement. Mais non, il faut faire très attention. Il faut respecter la confidentialité. 5. Ne pas suivre le processus. Et je voudrais insister ici sur la nécessité d'agir au moins 2 fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas référer une personne une seule fois, ponctuellement. Donc, il faut toujours une 2e et voire même 3e fois pour suivre le parcours de la personne référée pour s'assurer qu'elle reçoit effectivement de l'aide et qu'elle a été satisfaite par cette aide que vous lui avez proposée. 6. Ne pas évaluer les résultats. Donc, ignorer l'impact, ce qui s'est passé, l'impact du référencement. Ne pas se préoccuper si la personne a obtenu l'aide. Je sais que parfois, dans les faits, on peut recevoir énormément de personnes au point où on n'a même pas le temps de pouvoir nous demander si la personne a reçu effectivement le service où on l'a envoyé et si la personne a été frustrée ou bien est-ce qu'elle a été satisfaite. C'est très important de toujours évaluer. Autre chose à ne pas faire, ne pas établir de relations de confiance. Parce qu'on croit peut-être que le référencement, c'est un acte ponctuel où on va juste dire à X, va dans tel hôpital, va dans telle structure, sans prendre le temps d'établir une relation de confiance avec la personne référée. Et ça peut la rendre, vous savez, réticente à accepter de l'aide parce qu'elle ne vous fait pas confiance. Donc, il faut établir cette relation de confiance dès le début pour que la personne puisse librement et volontairement se rendre vers la structure où vous la référez. 8. Éviter de donner de fausses attentes. On a tendance souvent dans le processus de l'aide à promettre des résultats, des solutions rapides. Donc, ça va aller, il faut aller dans tel hôpital, dans telle structure, ils sont très forts. Et en quelques temps, votre problème va être résolu. Et à des moments, quand on donne des fausses attentes, on crée plus de mal à la personne. Et dernier élément, c'est ne pas utiliser un outil de référencement pour tracer, suivre et évaluer le processus. Donc, on ne fait pas des choses de manière verbale. Il faut que les situations puissent être convenablement documentées. Sur ce, je vous dis au revoir en vous venant rendez-vous pour une autre série sur un sujet tout aussi intéressant. À plus.